Hello Puddies! వెల్కమ్ టు శ్రీ స్కిల్స్. ముందుగా పాలు పోసుకోవాలి, అందులో షుగర్ వేయాలి, తర్వాత నెయ్యి వేయాలి, లెమన్ జ్యూస్ పోయాలి, వనిలా వేయాలి, మిక్స్ చేయాలి, అన్ని కలిపి మిక్స్ చేయాలి. జల్లలో పెట్టుకోవాలి. మైదా పిండి వేయాలి. కోకో పౌడర్ వేయాలి, బేకింగ్ పౌడర్ వేసుకోవాలి, బేగిసేది బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి, బాగా మిక్స్ చేయాలి. ఉండలు ఉండకూడదు, చక్కగా కలపండి. కొంచెం పోసుకోండి, మీకు కొంచెం పోసుకోండి. ఇప్పుడు తిప్పండి, బాగా తిప్పండి, మర్చిపోకండి, చక్కగా తిప్పండి. ఘీ అప్లై చేయండి. బౌలు మొత్తం చేయండి. పిండితో డస్ట్ చేయండి. బ్యాటర్ని ఇందులో పోసుకోండి. కుక్కర్ పెట్టుకోండి. గ్యాస్ కట్టేసేయండి. లో ఫ్లేవర్ బౌల్ పెట్టండి. చాక్లెట్ కేక్ చేతులోకి పోయించండి. వా, ఇంత బాగా వచ్చింది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి, ఓకేనా? అందరికీ హ్యాపీ బర్త్డే. కేక్ మీద షుగర్ వేసుకోండి. హ్యాపీ బర్త్డే డాడీ. చూడండి ఇంత సాఫ్ట్గా వచ్చింది. అందరికీ హ్యాపీ బర్త్డే. బాయ్ పుది.